Hello. Let me open our panel discussion. It's about inbound medical tourism in Ukraine. And I would like to introduce our international and Ukrainian speakers. Mr. Emin Chakmak, Mr. Emin Chakmak. Mr. Emin Chakmak is a founder and chairman of Turkish Healthcare Travel Council and chairman and honorary chairman, founder of Global Healthcare Travel Council. Mr. Emin Chakmak, hello. Thank you very much. Thanks for your introduction, Dr. Violeta. Okay. And happy to be in this webinar together after a long time. Yes, thank you. Mr. Lutz Ludwig, Mr. Lutz Ludwig, President of German Medical Wellness Association, Vice President of Global Healthcare Travel Council. Hello, Mr. Lutz. Hello, nice to see you. Mr. Alexander Liev. Містер Олександр Лієв, голова Асоціації індустрії гостинності України, міністр курортів та туризму Криму 2010-2014 років до анексії Криму. Доброго дня, пан Олександр. Вітаю, радий всіх бачити. Дякую. Пані Анна Романова, виконавча директорка Асоціації індустрії гостинності України і народний депутат Верховної Ради 7-го скликання. Доброго дня, пані Анна. Hello, everyone. And I actually working with Alexander Liev, our Ukrainian Association of Hospitality, and I was chairwoman of our parliamentary subcommittee of tourism in the previous parliament of Ukraine. And I'm glad to see you all, and especially Mr. Chakmak Emin. Thank you. Thank you very much. Okay, I'm very glad to introduce all of us. І для тих, хто мене не знає, я також представлюсь. Мене звати Віолета Янишевська, я очолюю Українську асоціацію медичного туризму, і з 2019 року я є президентом Глобальної асоціації медичного туризму, в яку входять 56 країн. Саме це нам дає можливість сьогодні проводити цю експертну панель з президентами і очільниками найбільших асоціацій, профільних асоціацій в цій галузі. Language. Okay. Let me start our panel discussion, and it will be about Blitz, first question in Blitz speed dating. About 1 minute, everybody of you, please tell me about your expectation of tourist industry in 1991. Do you believe that our industry globally will recover quickly, faster or not? Please, Mr. Emin Chakmak. You mean 2021? 2021. Yes. Yeah. No sense to talk about the previous situation. We have to talk about the present. Yes. Well, actually, after the epidemic COVID-19 situation, we are still not being finalized where it's going to be stopped, this epidemic result.
but I had a great experience last 45 days in my country. I've been appointed as a coordinator, a chairperson of controlling and supporting all foreign international guests who are left in Turkey due to the flight cancellation to their home country, who does not able to return. We started about the registration. We reached 21,000 foreigners and international guests who stay back in our country. They would like to return back to their home. So I take the full coordination of this population from 165 countries, and they are stuck in Turkey. So I had, I'm still leading. I'm talking from my operation office, actually, where we temporarily using this office with big team, about 300 people. We are working together to serve this international guest in terms of accommodations, foods, medicines, treatments, and they're planning back to their country. I'm head of this organization at the moment. So we have done all, PCR tests for these people. We have taken them under quarantine for 14 days before their departure. So I gained a lot of experience. I gained a lot of experience, and I have witnessed the reality behind of this coronavirus problems. And it is not the same reality what it was showing to us in the internet, in the television, in the social media. It's totally different experience, totally different practice which I done. I can give you an example that we have done like 6,000 people for PCR test in the first stage, the first part. And we have found out only 38 infected people by coronavirus. They were positive, and the rest was negative. And these people was living in very congested population areas where 600 people, 1,000 people, they live in the same hotel, they eat together, they interact together. The social distance is not being protected. And the surprising result, which I have seen in our PCR test, actually it was very minimum numbers. I mean, out of 6,000 people, we have done the first stage, the first step. We have only 38 infected result we have seen out of this coordination and organization. So the reality behind of all this big game, global game, are totally different what they were showing in the news and what they are trying to practice on us, actually, on the human being, on humanity. So there's a big game is going on in the world about this corona patented virus, which already been declared by many sources that this virus been patented by an American, by a European patent institution, and it has been produced or is created a virus. It's not a natural virus. So they have certain target to achieve and to reach, to control all the humanity in general, their movement, their life, their privacy, their everything in total. So I believe it's bleed only 1 minute, okay? Yes, yeah. So I'm still does not able to tell that we're gonna be stopped and we're gonna be hitting this this story. I mean, unrealistic story, which we are living together. Yes, thank you. Thank you for your opinion. Mr. Lutz, can you please answer same question?
Yes, I Your will. expectation. I will try it, and perhaps I need 1.5 minutes. First of all, just to say thank you for the chance to be involved in this panel here. And of course, many greetings to all of our friends who we know, who we miss to meet each other. I know exactly that perhaps we have next week, or this was one of our ideas to have next week, the Global Healthcare Travel Council and Travel Forum. There's no chance on some other points, but we agree together that we start now for next year the same, and everything will be work. So many greetings to all of us. I just saw in my mobile, and it might be okay to say this, that of course, for instance, Yunus Gürkan will be with us. So greetings to Yes, Yunus. yes. Don't Yes, forget Gürkan also here. our big family of this Global Healthcare Travel Forum and our council. But to go back to the question, what I feel in my expectation for 2021, so for the next year, I have the feeling from the German perspective, or from our view, that of course a lot of Germans would like to travel next year. Of course, they would like to travel this year. We read in the newspapers that, for instance, Turkey tries to open the borders. Some other European countries will open the borders. But my personal meaning is it takes time, and it takes much more time, as we perhaps both hope, as we have the feeling. For me, it's no problem to go next week to every country in the world, but I'm quite sure a lot of Germans don't like to go directly back. So what do we see in our country? A lot of people will do holidays this year, perhaps next year the same in Germany, so they don't go abroad. So I feel it starts very small, or it starts small, and then of course in the future it will be work. So it depends in which way these coronavirus, which will be developed in some other countries. In Germany, I think we have found a very nice solution, but therefore this one we discuss a little bit later. Okay, thanks. 1 minute was it? Thank you. Thank you. Of course, I think such a situation will be character also for different other countries. Many citizens will stay inside in the country, and it will impact on all tourist industry, of course. But we hope that also some of them will travel, and our responsibility to show them the safety way for this travel. Yes. Окей, thank you. And пан Олександр Лієв, будь ласка, вам слово. Те ж саме питання. Як ви вважаєте, чи відновиться галузь індустрії туризму в 2021 році? Перш за все, хочу привітати Віолетту з таким досягненням. Це перший онлайн-форум з медичного туризму в Україні. І я знаю, як Віолетта готувалась до цього заходу, скільки вона переживала, скільки їй прийшлось дізнатись нового про способи онлайн-спілкування. І для мене це теж такий новий виклик. Так, виступати на міжнародному форумі на фоні свого холодильника – це щось нове. Вітаю всіх вас. Хочу сказати щодо теми, яку задала Віолетта, це 4 ознаки, які дуже вплинуть на туристичну галузь в цьому році. Перша – це, звичайно, це питання обмежень, які будуть і далі тривати і в різних країнах по-різному, але в цілому в світі ще в цьому році будуть часто зустрічатися обмеження на пересування. І це є перший фактор, який буде впливати на туристичну галузь цього року.
ще раз кажу, це не буде однорідне, це буде в різних країнах по-різному. Другий фактор це питання культури. Про нього вже згадав пан Луц. Дійсно, культура споживання, вона буде змінюватись, і люди налякані тим, що відбувається, налякані тим, що говорять ЗМІ про цей коронавірус і про масштаби цієї пандемії. Тому багато хто буде утримуватися від поїздок, навіть якщо буде мати на це можливість. Це другий фактор. Третій фактор – це зменшення купівельної спроможності. Люди не зможуть купляти стільки туристичних продуктів, як вони це купляли раніше, адже, звичайно, зменшуються їхні доходи. І у зв'язку з тим, що ми пережили зараз пандемію, ми переживемо ще і таку економічну кризу, яка нас ще тільки наздоганяє. І врешті четвертий такий фактор – це фактор ціни самого туристичного продукту. Я розумію, що в умовах, коли криза, треба було б ціни понижувати для того, щоб зберегти своїх клієнтів. Але разом з тим ми розуміємо, що вимоги до туристичної галузі будуть від держави зростати, і ці вимоги, вони будуть впливати на собівартість. Отже, зменшення собівартості, звичайно, очікувати дуже важко, нема сенсу очікувати зменшення собівартості. Тому є всі передумови говорити про те, що ті продукти, які не мали великої маржинальності, вони піднімуться в ціні досить помітно. І от всі ці 4 фактори будуть свідчити про те, що прогнозувати зростання в цій галузі, звичайно, нема сенсу, а відновлення галузі навіть в цьому році це взагалі не обговорюється. У 2021 році можна очікувати відновлення максимум на 55-60% по відношенню до 2019 року. Дякую. Дуже, як завжди, структурована і цікаво, це дійсно так. Я, звичайно, вірю як оптиміст, що нам вдасться через рік оновити і туристичну галузь, і медичний оздоровчий туризм в'їзний в Україну, тому що ми вже пережили кризу 2014-2015 року і не одну економічну кризу. І, в принципі, це демонструє, що ми можемо жити і виживати, і більш того, зростати в умовах економічних криз. Як це не дивно звучить. Тому пані Анна Романова, дякую, пан Олександр. Пані Анна, скажіть, будь ласка, ваші очікування. Дякую, Віолетто. Ще раз вітаю всіх на такому заході, глобальному, але завдяки нашому Zoom він став можливий. І завдяки Віолетті, звичайно. Перше, я думаю, що все буде залежати від об'єктивних факторів, на які ми не можемо вплинути, і від суб'єктивних факторів. Що стосується об'єктивних факторів, то це загроза появи нових вірусів, відповідно нових карантинів. На жаль, я зараз моніторю ситуацію, і ви знаєте, що постійно йдуть припущення про те, що після COVID-19 може виникнути COVID-20 або COVID-21. Тому, як це не звучало трагічно, але на сьогодні ми прив'язані до цієї глобальної небезпеки, але з іншого боку, ми маємо це прийняти і максимально підготовити заклади, підготовити наші країни, підготовити пацієнтів, клієнтів, гостей до нової реальності. Також об'єктивні фактори – це те, що казав Олександр, це, звичайно, відновлення авіасполучення. І ці країни, які швидше відновлять, то вони матимуть, відповідно, більше туристів. Далі це обмеження візові. Скоріше за все, деякі країни підуть на те, щоб зробити
обов'язкові якісь щеплення для в'їзду в свої країни. І це також буде обмежуючим фактором для певної категорії туристів, для певної категорії пацієнтів, які мають зробити те чи інше щеплення. Взагалі глобально я вважаю, що мапа туристичних і особливо оздоровчих туристів, вона зміниться. І тут ще, що стосується суб'єктивних факторів, то, звичайно, це те, що сказав Олександр, це купівельна спроможність. Якщо брати українців, і ось тут сидить Емін, я хочу продемонструвати на прикладі Туреччини. За минулий рік, за 2019, до Туреччини в'їхало 1,5 мільйони українців за рік. Звичайно, вже в 2021 році все буде залежати, якщо про суб'єктивні фактори, від купівельної спроможності українців, тобто наскільки середній український споживач туристичних послуг і оздоровчих послуг, наскільки він зможе собі дозволити. Цінова політика тих самих санаторіїв, готельних комплексів дуже зважатиме. І ще буде залежати від того, як в цьому сезоні 2020 року проявлять себе національні оздоровчо-медичні продукти. Ну, умовно кажучи, є певна категорія українських туристів, які ніколи не оздоровлювалися в Україні. У 2020 році, через те, що закриті кордони зовнішні, вони можуть спробувати вперше в житті національний туристичний оздоровчий продукт, і він їм може сподобатись. Тобто на 2021 рік вони можуть замість умовно Туреччини запланувати собі відпочинок в українському національному санаторії. Те саме, я так собі розумію, стосується деяких інших країн, в якому виїзний туризм традиційно був більш розвинений, ніж внутрішній туризм і внутрішнє оздоровлення. Тому я вважаю, що тут багато чого залежить від того, як проявить себе національний оздоровчо-медичний ринок. А навпаки може бути. Тобто може бути розрекламований цей продукт, український споживач його отримує і в порівнянні з турецьким скаже, що більше я не хочу, я буду чекати, доки відкриються кордони і поїду знову там в улюблену свою країну оздоровлюватись. Це такий фактор, який вплине на плюс для нас, для національного ринку, або на мінус. І відповідно на плюс чи на мінус для того самого турецького ринку або інших держав, які традиційно користуються попитом в українців. Дякую, Анна. Дуже слушна думка. Я, звісно, також підтримую, що всім нам потрібно в Україні в першу чергу і в інших країнах, тому що ми слухали, що і містер Луц каже про те, що багато громадян будуть все ж таки думати про те, щоб проводити оздоровлення або залишатися всередині країн. Тому від того продукту буде дуже багато залежати, чи залишаться вони через рік, чи поїдуть вони ще раз в ту саму заклад. Добре, дякую. Пане Мін. Just one, Yes. one point. Yes. The main problem in my mind is that not the Germans would like to, of course, a lot of Germans would like to stay at their home country, but the problem is the travel problems. We don't have planes, Yes. we don't have enough Why flights. not? And this one takes time. Yes, of course. Thank you. Pане Min, I would like to ask you about your Turkish experience for development of healthcare system. Because maybe more than 10 years ago, healthcare system in Turkey was the same like in Ukraine now. But Turkey can create a very strong system, and Turkey stay the one of the leader of medical tourism sphere globally. So what, how
do you think, what activity, what action will let Turkey stay this leader in medical, in healthcare system? Yes. Actually, Turkey has been invested for a long time, over 90 years, for its human resources on term of doctors and nurses and others. And so many doctors been sent, young physicians and doctors been sent by Republic of Turkey for last 90 years to Germany, to America, to UK for their higher graduation and studies for different segment of treatment of healthcare services. So we were, till 15 years ago, we were investing on human resources, but there was no infrastructures where we can attract these professors, these doctors who being graduated in the United States, in abroad, to serve in Turkey for Turkish citizen or for international patient in Turkey. But when the new government become a single government without any coalition, they had very progressive steps on healthcare system, and they start investing in healthcare hospitals, clinics, and laboratories, and production of medicine, and etc. So one, it's matched together the human resources investment for a long time, and then the infrastructures investments being done last 15 years by Turkish government. And Turkish government has made very strategic decision about it. I mean, when they see that they are not capable to serve the Turkish citizen requirement and needs in their government hospitals, they open up and they confirm that the patient can go and get the services in the private sector as well. And the government can cover 70% of this treatment, and 30% will be suspended or covered by the patient itself. So this opening made a lot of changes because then the private sector started growing, start earning money from government and from private patients, 30%, 70%, and they start investing on more and more hospitals, and one hospital, single branch hospitals become 30 branch, become 25 branch, become 10 branch. It's been really spread all over Turkey. They start opening after each other new hospitals with the new technologies, with new art of state. So then we start inviting our Turkish doctors, professors from UK, from Germany, from America. We are telling them that we have a right infrastructure that you can serve in your own country and home country. So when this professor and doctors being graduated in those countries and they stay back, they were working there in very famous brand like John Hopkins, Klivnitz, you know, many MD Andersons, many famous names in America, in Germany, in UK. So when they find that Turkey has enough infrastructure to go and to serve their own home country, these doctors, over 15,000 professors, back to Turkey within the invitation of the Turkish government and the private sectors. They transferred them to Turkey, and we had a really good match and good combination with human resources and investments at the same time, about 15 years ago. Then Turkish government has made second step forward. I mean, when they finished this first stage of development, they made the second step and they decide to convert or to transform the government hospital, the old one, 50 years, 60 years, 30 years old buildings, old infrastructures, no technology. It's not good buildings for enough strong for earthquake. You know, we have frequently earthquake in Turkey and heavy ones. So they decided to
reform and to develop new hospitals. And they made the second steps and they announced PPP hospitals, public-private partnership hospitals. They call city hospitals and city complex, healthcare complexes. So this plans and strategy been executed very quick. Last 5 years, they decided to build 22 new city hospitals, and 7 of them already been opened and under the operation. And these hospitals, these government hospitals convert to the PPP, public-private partnership hospitals, open up their door with 1,000, 2,000, 3,000 bed capacity. The last hospitals we opened last week by the president, or sorry, it's going to be opened these days by the president and president of Turkey and Prime Minister of Japan. It's a joint investment. Japan Prime Minister will be here these days to open up 2,300 bed capacity of hospitals in Istanbul. It's a huge hospital, 1.5 million square meters under one roof, a big, huge hospital. So this kind of investment, this kind of strategy, this kind of visions, first of all, solved the problem of Turkish healthcare needs and requirements of 85 million population. And more or less, then when we had a lot of investments, private and government, then we had enough capacity to serve the international patient as well. So we allocate like 20%, 25% capacity of each hospitals to the international patients, and we start receiving slowly, opening up our gates and doors to the international neighborhood. First of all, the close distance, and then we started opening up to all global international patients. And today, when we arrive, the point that we arrived, Turkey really become, after this vision, after this investments, after this planning, strategic planning made out, we become one of the first and best preferred destination for healthcare for international people as well. Thank you. Thank you, Mr. Emin. Так, дійсно, цей досвід є дуже важливим для України. В першу чергу тим, що завдяки такої успішної моделі, яка вже побудована в світі, ми можемо також деякі моменти, деякі стратегії переймати і брати за основу, яким чином ми маємо також впроваджувати ці інновації, ці інвестиції, знову такі українські і іноземні, як будувати систему нашої медицини, систему охорони здоров'я, і також, що дуже важливо, що завдяки таким впровадженням ми можемо утримувати медичні кадри, ми можемо утримувати як молодший, середній персонал. Actually, Ukraine, a lucky country that you have enough human resources, good doctors. Only the missing part that the government need to take an action to open up and start sending patients to the private sectors and paying to the private sectors enough margin and enough good prices for treatment that they can develop themselves. I mean, the private sector need to develop themselves together. Absolutely. I mean, the government cannot cover all needs and requirements of 45 million of Ukrainians. That's why still Ukrainian people are trying to go abroad because they don't have enough capacity where they can get the right infrastructures and right healthcare services from Ukraine, from home country. That's why they are preferring to go abroad. But if the government do the same what we have done here, to open up the private sector, to send them government patient, pay partly by government, pay partly by the people, then the private sector can be developed as Turkey, and Ukraine can be one of the preferred destination in CIS region to attract international patients to treat in your country. Thank you. Thank you, Mr. Emin. My next question will be to Mr. Lutz.
Mr. Lutz, I think every country saw such low rate of morbidity and mortality from coronavirus in Germany, and this situation is absolutely unique, maybe, because it show all other countries about level of healthcare in Germany. How do you think? What is the role of DRG system? Maybe this base for such good results of healthcare system in Germany. How do you think? I hope I understand all of it. A little bit tell about DRG system? Okay. I hope that I understand everything. It's a problem with the line, but I think I know what you ask. First of all, I think we have to see that in Germany, we have the big chance that we know, let us say, about 4 to 5 weeks earlier, the problems of the coronavirus, if we look to our countries like Italy or in French. So Germany knows exactly what could be, or what could be the development in our country if we do nothing. So then about at the beginning of March, if I remember, we decide this lockdown for the whole country, like some other countries. But the main difference in my mind is who was the first person who was ill or who got the coronavirus in Germany. And the first persons was, most of them was people who was going skiing in Austria. It was a young generation. So at the first step, there was more people involved with this virus who was young. So the problem of let's say that the death on this virus was not so high. Later, the older people get the virus in Germany. And the second one is, of course, let us say, in my mind, the hospital system in Germany. We have a lot of doctors, we have a lot of nice hospitals here, and some of the hospitals changed completely their system. So we developed a lot of special hospitals just for a coronavirus persons. We changed all of the systems in the hospital system here in Germany. And this was, in my mind, the 2-3 big points why the virus, was not so big problems as in some other countries. But of course, it cost, like in all of other countries, it cost a lot of money, this lockdown in Germany. Yes, maybe, thank you for your answer. Of course, I agree with you that the generally healthcare system in Germany show us that every steps, every processes are right for take care about health of our people in Germany generally. Of course, it's also a good example for Ukrainian healthcare system, for Italy, for Spain, for France, because maybe we will example your system in the future for improve of some processes in our healthcare systems. Thank you, dear Lutz. Моє наступне питання до пана Олександра Лієва. Як людина з великим досвідом міністра курортів та туризму Криму, які ваші прогнози щодо відновлення туристичних потоків? Відповідно, які стратегічні рішення повинен наш уряд впровадити для того, щоб
наша туристична галузь була одною з найкращих. І ми мали можливість швидко стартувати після коронавірусної інфекції. Дякую за запитання. Я вивчав досвід, в тому числі і Туреччини, адже феномен Туреччини в тому, як швидко зростала туристична галузь, це приклад для всього туристичного світу. І до цього має, до речі, певне відношення і Німеччина, яка до цього феномену доклала своїх зусиль. На жаль, в Україні туризм не визначений як пріоритет. В усіх країнах, де досягли зростання туристичних потоків і де навчились заробляти на туризмі, починалось з того, що держава визначила це пріоритетом. В нашій країні поки що це не є пріоритетом. Що треба робити, коли це стане пріоритетом? Є якнайменш дві моделі. Одна модель, от якраз у нас тут є представники обох моделей. Одна модель така, якою пішла Туреччина та Єгипет, така більш централізована модель, в якій держава має величезне значення, адже Міністерство культури і туризму Туреччини – це більше 7 тисяч людей, це величезні державні потужні ресурси, які направлені саме на туристичну галузь. Або інша модель, така європейська модель, яка відпускає бізнес, дає бізнесу можливість діяти самостійно і намагається лише йому не заважати. Україна застрягла між цими двома моделями. І з одного боку, щоб швидко досягнути результату, нам потрібно було б втручання держави, і я можу зараз перелічити, що б я чекав від держави. З іншого боку, ми хочемо все ж таки розвиватися саме за європейським прикладом, і ми хочемо, щоб наші асоціації, щоб наше саморегулювання, наші бізнес-спільноти, вони врешті визначали шляхи розвитку. І в цьому сенсі держава повинна мати не такий високий вплив. Але наші спільноти і наше бізнес-середовище, на жаль, не дуже зорганізовано в спільноти і не має такого визначального впливу на долю розвитку галузі. І над цим теж треба працювати. І коронавірус, і пандемія, яка зараз сталася, карантин, який є наслідком цієї пандемії, і економічні збитки всієї туристичної галузі – це надзвичайно такий сильний поштовх для того, щоб галузь змінилась. Є таке, українською кажуть, волшебний пендель. Я не знаю, як це перекладач перекладе. Це такий виклик, який дає можливість все ж таки зрозуміти, що якщо ми не будемо зараз гуртуватись і мати певні стратегії, переможні стратегії, іноді помилкові стратегії, але якщо ми не будемо працювати разом, то наш бізнес буде в дуже ризиковому сегменті. Ми будемо постійно ризикувати. Щодо саме галузі медичного туризму, варто розуміти, що український сектор оздоровчого туризму, він надзвичайно має таке потужне насліддя. І це насліддя пов'язано з санаторно-курортним комплексом. У нас є підтверджені, науково підтверджені, досліджені природні ресурси, які мають суттєвий вплив на організм людини. А ще, крім того, є майже 70 років школи застосування цих засобів, які ми винайшли на території України, які винайшли, застосування їх до людей. Тобто професія курортолог в Україні, вона існує поки що. Хоча є всі загрози, щоб ця професія також відпала і ми її можемо втратити, якщо зараз не будемо займатися її збереженням.
І ось ці курортні можливості в німецькому розумінні слова курорт, тобто в розумінні слова кур і орте, тобто лікувальна територія. І оці можливості в Україні є дійсно унікальні і надзвичайно перспективні. В цьому році виклики, які створені пандемією, можуть дійсно дати поштовх в розвитку наших курортів, саме як лікувальних закладів, які можуть давати такі серйозні, потужні результати. Що ми хочемо від держави? Якнайменш це визначення пріоритетом для того, щоб інші галузі рахувалися пріоритетністю саме нашої туристичної галузі. Адже сьогодні визначити пріоритетом це не тільки написати десь в законі, а це так, щоб і інфраструктура це враховувала в своєму розвитку, і всі міністерства, всі органи влади від Міністерства юстиції до Міністерства інфраструктури, охорони здоров'я і навіть Міністерства внутрішніх справ, всі вони повинні розуміти, що це пріоритет. Це перше. Друге, що необхідно було б, я маю на увазі, що ми чекаємо від влади, ви таке це питання задали, це налагодження зрозумілої статистики. Нам це недорого і нам це необхідно, конче необхідно. Адже довести державі, що ми можемо приносити великі гроші, ми можемо тільки завдяки статистиці. Сьогодні статистикою в туризмі рахуються лише податки, які сплачують готелі, і податки, які сплачують турфірми. Це дуже невеликий відсоток, і оці сателітні рахунки, які існують і в Туреччині, і в Німеччині, це спосіб ведення статистики, вони в Україні не впроваджені. Нам це дуже необхідно. А також необхідно навчання персоналу, адже питання сервісу, щоб зробити в цьому питанні прорив, нам потрібна була б державна підтримка в налагоджуванні навчання. Це не тільки сервіс, це і навчання взагалі бізнесу. Туристична галузь в Україні дуже тривалий час не мала взагалі ніякої бази освіти. У нас не виховували людей, які можуть працювати в туристичній галузі. Лише декілька років, як з'явились факультети і кафедри, які випускають фахівців саме в туристичній галузі, саме в індустрії гостинності, в управлінні готелями, в управлінні туристичними і курортними клініками, продуктами. Так. А до того в нас існувало поняття туризм в освіті, як у нас навіть кафедри туризму знаходились на факультеті географії. Тобто вони виховували якихось туристів, напевно, я не знаю. Це було дуже, дуже дивно. І це насліддя було таке у нас від Радянського Союзу, яке теж є таким стримуючим фактором. Тобто питання освіти, навчання в туристичній галузі, навчання тому, як заробляти на туризмі, це питання дуже важливе. Дякую, пане Олександр. Дійсно, ви абсолютно праві, що в нас є така потреба і в професійних кадрах, які в цій галузі працюють. І, до речі, в цьому році і по медичному туризму також кафедри туристичні почали впроваджувати курси по медичному оздоровчому туризму, такі професіоналів будуть готувати. Тому дійсно в нас є такі певні гарні звершення і рішення на майбутнє. В нас залишається 10 хвилин. Мені пише організатор, що ми маємо прискоритися, а в мене так багато ще питань, які би я хотіла з вами, про які я хотіла би з вами подискутувати. Тому наступне моє питання до пані Анни. Пані Анна, скажіть, будь ласка, ви коли працювали депутатом Верховної Ради, відповідно, ми знаємо вас як одного з таких найбільш ефективних законотворчих осіб. Тому
Скажіть, будь ласка, що би, на вашу думку, ми мали впровадити в нашому законодавстві для того, щоб покращити і санаторно-курортну галузь, оздоровчий туризм, медичний туризм, ну, тобто якісь такі основні моменти, якщо можна. Ви чуєте мене? Так, мене добре чутно. Так, чути. Я дуже коротко хочу пройтися в основному, що нам треба, щоб запровадити пріоритет медичного оздоровчого туризму. Перше, це врахування його пріоритетність в державному бюджеті України. Тобто те, що як розвивалися країни, звичайно, без інвестування державного нам не обійтися. Особливо, якщо враховувати, що в Україні є близько 1000 санаторних закладів, і більшість з них знаходиться в такому, знаєте, напівзруйнованому стані, то тут, звичайно, треба з самого початку державі фінансувати в їх відродження, а потім для держави України це пріоритет, вони почнуть вкладати туди приватні кошти. Друге, що треба, це визначення територій, надання спеціального статусу курортної зони привабливим з точки зору оздоровлення територіям. Мається на увазі, у нас багато регіонів України, вони могли би бути цікавими з точки зору інвестицій в оздоровлення, з точки зору там лікування як іноземців, так і українців, але вони на сьогодні під загрозою забудови. Я мала досвід, коли на конференції почула колишнього міністра туризму і культури Туреччини, то він сказав, що 15 років тому, коли вони починали розвивати медично-оздоровчий туризм, вони насамперед зробили зонування території держави. Якщо держава визначає, що в цьому регіоні буде пріоритет за оздоровчим і медичним туризмом, то вони спілкуються з фермерами, щоб вони не обробляли поруч землі хімікатами, вони будують туди інфраструктуру. То все має бути відштовхуватися від стратегічних планів і зонування території. І якщо на цій території, в цьому районі курорт, то відповідно туди має бути хороша інфраструктура проведена, далі там має бути державний статус курорту, на центральному рівні визначений. Там не може бути ніякого іншого підприємства або виробництва, або, наприклад, будівництва приватного, окрім як з оздоровчою лікувальною метою. Тобто це все вирішує парламент. Зонування території, присвоєння статусу курортів. Далі, звичайно, це податкові всі рішення, які на сьогодні, наприклад, да? кризові ситуації, які підтримують цю галузь, якщо ми кажемо, що це пріоритет і це майбутнє держави. Ну і, звичайно, це стандартизація, і це, що необхідно для збільшення безпеки туристів і для підвищення рівня послуг. Тому що, ось, наприклад, ринок змінився. Звичайно, багато клінік, багато санаторіїв, вони втратили іноземних своїх клієнтів. Але з іншого боку, що стосується України, вони мають нішу, яку до того не мали. Це ті платоспроможні українські пацієнти, або просто туристи, які оздоровлювалися щороку, виїжджали в Європу, виїжджали в Туреччину, мали собі оздоровлюючі дороговартісні програми. Цей турист, він вибагливий, цей турист, він звик до європейського рівня якості та сервісу. І, звичайно, під них треба клінікам на сьогодні робити стандартизацію і робити відповідні умови. Чому ця стандартизація має бути затверджена на рівні держави і мають бути правила? Тому що, якщо ми зараз запускаємо внутрішній ринок, і один якийсь санаторій, або один готель, або готельна база, вона буде, як сказати, не відповідати цим правилам, і не дай Боже, там буде захворювання, то це може скласти негативний ефект на всю галузь. Тому Асоціація гостинності, Українська асоціація медичного туризму,
на сьогодні вже розробила правила стандартизації для санаторіїв, для клінік, для готелів. І я думаю, що якраз хорошим рішенням буде клінікам, санаторіям, готелям, які хочуть працювати під вибагливо, під такого, знаєте, платоспроможного пацієнта і туриста, такі правила ввести. А держава нас має у цьому підтримати. Правила мають бути прозорими, вони в принципі мають бути, ці правила, тому що це створює імідж для всієї галузі. От, нам треба підтягувати, звичайно, сервіс, тому що Україна, вона славиться своїми ресурсами, ми маємо потенціал, але наша одна з головних проблем – це різний рівень сервісу. У нас є як дуже продвинуті заклади, так і є заклади, які псують імідж нашої держави з точки зору туристичного та оздоровчого. Дякую, пані Анна. Дуже все в принципі чітко. Дійсно, ми розробили сертифікацію по безпеці по COVID-19 разом з Українською асоціацією медичного туризму і Асоціацією індустрії гостинності України. І ми будемо це впроваджувати. І я би хотіла зараз передати слово пану Еміну Чекмак, не бачу, чи є він зараз. Пане Емін, ви нас чуєте? Dear Mr. Emin, hello. I would like to ask you to share your experience, Turkish experience about implementation of certification safety of COVID-19. Okay, maybe very short because we have maybe maximum 10 minutes for finish of our webinar. I couldn't get your question because the translation was in between. Okay. I ask you to share about Turkish experience of implementation certification of safety COVID-19 in Turkish, Yes. For Turkish hotels, hospitals, etc. Sure, because Turkey has the major tourism segment is the mass tourism, sea and sun and sea. So the Antalya and all Aegean region are in that concept, all-inclusive concept. So that's today's pandemic situation does not allow people to interact and to have congested people living in the same area, having the open buffets and restaurants, you know, thousands of people in one resort, like 2,000, 3,000 people. Due to this reason, the Ministry of Tourism has made quick action and has taken a decision to start for a new way of certification for all this big number of rooms and resorts which they are going to host thousands of people. So for my understanding that the numbers of rooms and number of people going to be reduced, not as before. The hotels will going to receive maybe half capacity of their existing number, that they can able to apply for the new certification rules and regulation, because the seating arrangement, even in the restaurants, going to be only in big table. Instead of 10 people, going to be 4 people, and between 2 tables going to be 1.5 2 meters distance, and the buffets will not going to be as large as before. The serving, the way of serving of foods in the buffet is going to be served by the chefs and by fixed persons, you know. So totally a different implementation of the certification. So since Ministry of Tourism has an aim and target to start in June, mid-June, to
to receive some local and international tourists to Turkey, because Turkish Airlines has already announced strategically, step by step, they are going to open up to the international flight as well. To start receiving an international tourist, we need to apply this certification. This certification will give security and confirmation to international travelers that they are going to be secure in their resort, serving according to the pandemic criteria, not to be infected or not to be in dangers. So Turkey has taken these steps forward, and of course, another good result and good steps. Turkish government take a decision. Turkish president. We are building 2 pandemic specific hospital, specialty hospital in Istanbul Atatürk Airport, where is the inside of the old airport, where we have the runway of the aircraft and the ability to receive the patient by air ambulances directly delivered to this hospital. So all countries was not ready for such a global pandemic diseases. They try to to reply, to cover, to adapt themselves quickly, but there is many countries like Italy, France, and many other countries being suffered by the numbers, and they could not able to serve their citizens. We were much luckier than those countries because we have enough private hospitals and government hospitals was serving in the ICUs, and we don't have any leak of services for Turkish people in this manner. But for the future development, Turkey has taken steps. We are building 2 pandemic hospitals, specifically pandemic hospitals, going to be ready within 60 days. I think they plan to open up within 45 days, but they are going to open up, I think, in another 1 month's time. Ready for a new pandemic situation, new virus, and new global problems. But nevertheless, the certification will gonna give the opportunity to start up Turkish tourism quicker and faster, but not as we expected. Actually, it will gonna take time until the end of the year, the full adaptation of this certification within the whole infrastructures. Thank you. Thank you, dear speakers. We need to finish, unfortunately, to finish our webinar because next panel discussion or webinar can be started in right now. And дякую всім нашим панелістам, спікерам за чудові поради. Я хочу всіх вас привітати з тим, що, в принципі, наші країни вже виходять із такого глибокого локдауна, карантина. І я впевнена, що ми дуже швидко будемо вже оновлювати наші туристичні можливості в наших країнах. Дуже важливі такі моменти, я хочу їх підкреслити. Звичайно, що зараз туристична галузь має впроваджувати сертифікати безпеки. Це те, над чим зараз сучасні країни працюють, і ми, як Глобальна асоціація медичного туризму, також будемо про це думати і, можливо, також будемо надавати в цьому підтримку. Як наші асоціації, які працюють всередині країн, звичайно, ми також будемо це робити для того, щоб оновлювати галузь, допомагати нашим основним гравцям туристичної, медичної, оздоровчої галузі оновити свої бізнеси. Я пропоную, напевно, організувати ще один вебінар або конференцію, тому що 1 години точно мало для того, щоб дати
навіть такі основні поради для наших ринків, для наших індустрій, туристичних галузей. І впевнена, що ми з вами скоро всі побачимось. Дякую ще раз вам, наші шановні Thank you very much for, speakers. Thank you organizing very this much. seminar. See you Thank you. next Thank you. Glad to Bye. meeting you all, my colleagues. And